ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ ਵਰਬ ਦੀ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵਰਬ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਸਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਲੂਰਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਯੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਬ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 14th ਡੇ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਊਅਰ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਆਈਦਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੈਸਨਸ ਆ ਜਿਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੇਸ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ এনवायरमेंट 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਡੇ ਆ 14। ਸੋ ਪਾਸਟ ਪਲੱਸ ਪਲੂਰਲਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਜੋ। ਵਰ ਦੇ ਹੈਪੀ, ਕੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਯੈਸ they were happy। अगर नो लेना हो तो नो they were not happy। ठीक है जी। were they tired? so you can see they are exhausted, थके हुए हैं, बैठे हैं। so आंसर ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖੋ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। yes they were tired, no they were not tired। so they ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਦੇ ਕਿਹਦਾ ਪਲੂਰਲ ਆ? ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। were they hungry? so there are many, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, children। so ਇਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ were children hungry? yes the children were hungry, or yes they were hungry। no they were not hungry, or the children were not hungry। were they afraid, or were the children afraid? yes they were afraid, no they were not afraid। were they excited? so you can see a birthday party and the children are excited। yes they are excited। अगर नहीं हम देते no they were not excited। were they quiet? yes they were quiet। so no they were not quiet। were they noisy? ठीक है, noisy रौला पाना। so बच्चे रौला पा रहे ने। yes the children were noisy। अगर नहीं हम देते कहना है no the children were not noisy। were they careful? yes they were careful। so they are crossing to cross the road, so they are careful। sorry। were they late? yes they are in hurry, they are running because they are late। so answer both in yes or no। were they early? वो जल्दी में, जल्दी पहुंच गए। were we ready? so were कितना यूज हो रहा है ना, we नाम स्टार्ट हो गया। were we ready? हाँ जी, yes we were ready, no we were not ready। were we late? so two of the students are late। yes we were late, no we were not late। were we careful? just see the picture। answer both yes ch no ch भी। were we honest? so yes we were honest, no we were not honest। were we helpful? three of them is helping,
An old lady? Yes. Answer both. Yes or no. Were we brave? Answer in comments. Were we polite? Yes, we were polite. No, we were not polite. Were we clean? Yes and no. Answering both. Were we strong? Were we calm? Were you sad? Sorry, happy? Were you happy? Were you sad? Answer. Were you angry? Were you ready? Were you busy? Were you free? Were you right? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀ? So were you ਕੱਚੇ ਆਜੂਗਾ? I was. ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ. You start ਹੋਇਆ ਵਾ. Were you will change into you will change into I and were will change into was. ठीक है? Were you angry? Yes, I was angry. No, I was not angry. Were you ready? Were you busy? Were you free? So were you right? Were you wrong? Or were you fast? ठीक है, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ past ਦੀ speaking practice plurals ਦੀ helping verb were. ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।